Tikupatsani moni ya Malawi kuti monire mwatandala uli mweuli tuzindire uli mwachoma bwanji tuzwerere uli mwadokera tani moselewa mboma lathu la ku namba 29 kumene kuli Amalawi ambiri kuti timati ku diaspora. Tikupatsani moni kumeneko. Tamva kuti mwatsegula bungwe kumeneko la ma diaspora zikomo kwambiri chifukwa zithandiza kuti mavuto ambiri amene Malawi ikumana nawo tikhoza kupeza yankho kapena njira chokera kwa inu kumeneko. Ndiye tikulimbitseni mtima kuti mupitirize ndipo musabwere mbuyo chifukwa Malawi akufunika inuyo kuti tipeze yankho mofulumira. Pa tebulo pathu pano lero li muvi wa lero obwera olemba chifukwa choti mawa sitingakwanitse tili ndi zochita zina ndiye tati tipangiretu. Pa tebulo pathu pano pali magalasi, pali mabotolo amadzi kapena ndi makapu amadzi awiri, kuli jagi iyi ndiye kuli tambule ya madzi iyi. Nkhani yathu ya lero ndi ya chuma cha dziko la Malawi. Chuma chathu cha dziko la Malawi chikufanana ndipo nchofanana ndi mene mabotolo athu alili. Lero pa 20 November mchaka cha 2023 tabwera kaye tipereke lonjezo kapena kuti tipereke chidziwitso nchotere kuti malinga ndi kuti oonera movie akuchuluka, otsatira movie akuchuluka, komanso ofuna kuti adzionera movie akuchuluka, ndiye mwina tilephera kuti tidzikufikirani nthawi zonse chifukwa choti nambala ya anthu ikuchuluka. Potero magulu onse amene tinali movie titulukamo tatsegula channel pa WhatsApp imene tikuti Bantu Sanders Juma channel, kumene mukhoza kulowa apo kutumizani malinki. Tikamatuluka m'magulu mwinamo tisiyamo malinki kuti mulowe kuti movie usamakuphonyani chifukwa ndiye chakudya cha moyo komanso chatsogolo la Malawi. Pa chifukwa ichi titsala m'magulu okha movie ndikumati tikhalemo, koma magulu ena onse tingotumizako malinki kuti aliyense mwakufuna kwache atha kumamvera. Choncho imene tikuitcha Bantu Sanders Juma channel pa WhatsApp. Ndiye kusongeza kuti otemvera mudzilimvera pa YouTube, kuti onera pa YouTube, pa page ya movie pa Facebook, komanso pa WhatsApp ndiye mudzipita ku channel ya Bantu Sanders Juma. Chimenecho nchidziwitso chinotafuta tipereke kuti ambiri akudanda kuti samaufikira movie u, nambala ya anthu olandira movie achuluka, ndiye tikulephera kuti tidzikufikirani, kuti tidzitumizira wina ndi wina payekha tikulephera, ndiye titumiza malinki kuti tidzikumana ku channel imeneyo. Amalawi lero li takubweretsani masomphenya ambiri chifukwa nkutheka ukhoza kukhala komaliza mchaka chino kukutulutsirani movie, mwina ukhoza kukhala omaliza kapena tidzibwera mwadzidzipagwa zina zake zadzidzidzi, koma uwo uli ndi masomphenya 49 tsiku la lero. Alipo ambiri nditu, koma ndikanakupemphani kuti mutsatire bwinobwino chifukwa Malawi uyu ndi wathu, koma ambiri sitimadziwa kuti Malawi uyu anakhala bwanji, ndi wotani, ndi dziko lanji. Chimene timadziwa nchoti andale amatuza kuti dziko losauka. Ndiyefe ku movie kuno timadza kutsegulani maso kukuza kuti Malawi uyu ali chonchi. Ndipo tikamati Malawi ali chonchi, mudziayimbira andale nkuwafunsa kuti kodi ndizoona, adzikuza kuti nzoona akunenazo, ndiye mudzipezano yankho kuti angati kusaukiranji. Masomphenya athu oyamba tikuyamba motere. Pa tebulo pathu pano pali magalasi awiri awa, pali galasi lalikulu la madzi timati jagi kaya pa Chingerezipo, ndiye pali tambula ya madzi laling'ono mutingane kuti cup. Mutu wathu wa nkhani wa lero kuti madzi ankapu sachitira phwando. Madzi ankapu sachitira phwando, savina chinamwali, sayilira maliro, sayichita nawo sadaka chifukwa ndi madzi ankapu. Amalawi titsate pamenepo, ndife Amalawi timadziwa bwino ndithu kuyankhula zining'a, ndiye ichi sichining'a koma nchoona. Madzi ankapu ngati awa sachitira sadaka, sachivina chinamwali, salowera nawo kusonkhano, achepa. Mutu wathu wa nkhani ndi umenewo. Masomphenya number 4. Boma la Tonse Alliance likufuna liziyendetsa dzikoli la anthu 20 miliyoni ndi madzi ankapu. Nzimene boma la Tonse Alliance la malotsogoza ma Congress Party likufuna liziyendetsa dzikoli ndi madzi ankapu. Osati iya koma awa kapu idagwira manja. Masomphenya number 5.
amalawi anzanga kulibe dziko lilonse kulibe kwina kulikonse kumene madzi ankapu nkhale awali mujagiwa ngakhale awali nkapuwa angathe ludzu la anthu asanu kulibe nyumba imodzi anthu 5 anthu asanu madzi awa sangathe ludzu lawo tikanena ndiye kananji sangathe ludzu lawo mawu amene mafuna mwatsatire bwinobwino ndiye ngati boma likuyendetsa dziko la anthu 20 million madzi ankapu awa tidziwire kuti pamenepo lalephera chifukwa amalawi ambiri afa ndi ludzu tikamapitirira ku pa masomphenya asanuwo si boma la tonse alliance lokha maboma ambiri kumbuyo konseko akhala kumayendetsa dziko ndi madzi kapena anjagiyu kapena antambulayi maboma onse kupatula muzipanda lero masomphenya namba 7 lero tate ntiyang'ane maboma atatu amene apita motsatana tiyang'ane boma la DPP kani tiyambe kuyang'ana boma la People's Party 2012 kufika 2014 ndiye tiyang'ane boma la DPP kuchoka 2014 kufika 2020 ndiye tiyang'ane boma la Tonse Alliance Malawi Congress Party imene kuchoka 2020 kufika 2023 tiyang'ane maboma atatu amene muchaka cha 2012 boma la People's Party motsogozedwa ndi Mai Joyce Banda lidakatenga madzi awa kwa IMF popereka polandira ndine kuti lamulo kuti mukatsitse ndalama yanu kwanuko tikupatsani madzi anjagi awa boma la People's Party lidagwetsa ndalama yakwaja ndi 33% 33 tambala pa 100 kwaja iliyonse cholinga alandire madzi anjagi ndipo adapatsidwadi atagwetsa ndalama amalawi anazunzika ndi njala amalawi anazunzika ndi umphawi amalawi anazunzika ndi kukwera kwa zinthu chifukwa cha madzi amjagi ali mkatimo madzi amjagi omwewa adadzautsa mapiri pachigwa kudagwa Kashigate foni yathuka ngati kuchita za misala yonso yangoyima yokha anadzagwa Kashigate madzi ake omwe ochepa maisankho atabwera Mai Joyce Banda ndi chipani chawo adatulutsidwa chifukwa amalawi amene anali ndi ludzu anali ambiri pokavota anaona kuti si bwino kufa ndi ludzu dziko lokhala lawo masomphenya namba 6 ndiye kunabwera boma la DPP zaka ziwiri zitatha pamene boma ili pachiyambipo lidadza kuyamba kuyendetsa dzikoli popanda madzi opatsidwa popanda madzi ankapu opatsidwa ndipo dziko boma limayenda bwino zaka ziwiri koma chifukwa dziko lathuli lili ndi losusuka ndi ndalama lidakonza ndondomeko kuti apitenso akalandire madzi amkapu madzi anjagi kapena madzi ankapu ndipo adakalandira madzi ankapu kumene kuja adauza kuti kunotu sitimangopereka ndalama madzi ankapu awa osakupatsani malamulo athu ngoti mukatsitse ndalama kwanu DPP inadzatsitsa ndalama yakwacha ndipo malawi anazunzika kunzunzika kufika boma uzito tizidya mbewa ndi dzikhwiya dzitete kumapeto kwacha malawi amene andichuluka osamwa madzi aja amene madzi ankapu adaleperewera adakavota boma limene kutuluka chaka cha 2020 titsatire bwinobwino ndiye kutadzabwera chaka cha boma la namba 3 la Tonse Alliance timachita Tonse Alliance kuchita slash kapena kuti dash Malawi Congress Party chifukwa ndime imphamvu kumene imene itabwera inadzapeza kuti kapu ija mulibe mukanthu koma ikali nyumba ndi anakabweza kuti akapu yanu itengani ayesa kuyendetsa boma la avuta apitanso kumene ndi akauza kuti ife azungu ife kutitengera ku mtoso ayi ngati mufuna tikuthandizeni kapu ija mwabwera nayo titsira madzi koma mwa malamulo awa kagwetse ndalama yanu ndi 44 tambala 44% pa 100 kwacha iliyonse ndiye boma la tonse mosusuka mwanjala mwaludzu anathamanga IMF popita yakabisa jagi ija nkuapatsa kapu ya madzi kapu ya tambulayi mmene mtundu wa anthu uli 20 million
chiboma mama konga chipate ndi azikaza atonse sada choni chowawa kuti madzi awa ngochepa anana kuti ebola talandira ndi analandirako 160 million kwacha nkumabwera mothamanga ndiyetu maphwando mahanemuni zibwenzi zimene zinatha kuyambiranso mabanja amene amatayamba kutekeseka kugwirana chifukwa kuti alandira ndalama mkapu ya madzi. Masomphenya number 8. Akuluakulu ophunzira bwino kwambiri amawawo oshashalika mawawo amingoli bambo Jagwerani bambo Chilima avomereza ndithu kuti akhale amisiri ofuna kuti dziko limangenso ndi madzi amkapu ndipo Amalawi tonsefe tikuombera m'manja koma madzi amkapu amene akubwera Malawi akupsya chifukwa kuchoka kwa 44 namba 100 iliyonse kwakweza chilichonse mafuta madzi transport chilichonse chogula ndizovala zomwe zadula chifukwa masolo amwenyewo kuti akatenge katundu amayendetsa amayenera kuyenda kupalole galimoto chimbaya ndiye kuti akweza mitengoyo Malawi amene. Masomphenya number 8. Akuluakulu osashalika awiri amenewa bambo Jagwerani ndi bambo Chilima ndi anthu onena kuti pamene amatalo ambomamu sanatuza zakapu iyi anatuza kuti abwere kudzagumula ndi kudzagofola zonse zonyasa ndi kusesa kuti akhazikitse boma latsopano. Sanatuze kuti adzakweza ndalama koma anatuza kuti iwo adzakweza kani adzatsitsa feteleza kufika pa 4,000 nkanthu poyankhula pawo pankatero ndipo anati mapasipoti a anthu opita kunja adzakhala 14,000 ndipo anaonjezera kuti ntchito zidzapitirira 1 million kukakhala kudyaku ndiye katatu pa tsiku sonyeza kuti mamawa masana madzulo. Zomvetsa chisoni nzoti alo nkati muja akapeza kuti mofunika ndalama zopempha ndi adapita m'malo mwake IMF sidakachitengera mayi Joyce Banda ukapatsa jack yakapatsa kapu ya madzi galasi tambula ya madzi. Anthu awiri amenewa bambo Jagwerani ndi Chilima m'malo moti asunge mawu amene ayankhula kuti ife tikangolowa tifuna kugofola zonsezi kugumula zonsezi kusesa zonsezi zimene panga nkubwera kudzangokopera kudzangobwerezanso zimene chipani chochoka chija cha DPP chimachita ndiye iwo nkuchita nomuonjezera monkira pota katangale nkukwera kuba ndalama za boma kukwera kukonderana mtundu kukwera kusankhana mitundu kukwera dziko lija nkufika poti laipa tsopano nkumanena kuti koma ngatali mwana wasukulu wophunzira kwa mphunzitsi wovuta chifukwa apa ikuoneka kuti Malawi Congress Party ndi Tonse Alliance yaphunzira chokera ku chipani chija cha DPP. Masomphenya namba 10 ndiyetu kuli kusokoneza ndalama kuli kunyada kuyerekedwa ndiye kuli kusasamala ndalama za msonkho wa Malawi. Masomphenya namba 11 Muchaka cha 2023 kuchokera chaka cha 2020 president wa dziko lino waenda maiko akunja kuchoka dziko mathu muno maulendo 42 42 waenda ka 42 kuti akalandire madzi awo kunjako ankapa maulendo 42 kuti tingowerenga matikiti a ndege anthu apita nawo ndalama zakezo madzi awo akuchepa zimene akatengazo sizigwira ntchito chifukwa zaonongeka kale poenda ulendo. Pa maulendo 42 amenewa mtsogoleri wathuyu amafuna kukanyengerera maiko akunja kuti athandize kuti adzasamala anthu 20 million. Lero pokathandizidwa akalandira madzi amkapa phwando litheka ayi chikwati chitheka ayi chinamwali chitheka ayi sadaka itheka ayi maliro atheka ayi chifukwa madzi achepa kwa anthu 20 million. Masomphenya namba 12 anthu atu ndi anthu amodzi ophunzira kwambiri ndipo anthu otsekera mawu koma analephera kuganiza kuti ngati madzi amjagi awa
leadership aba Joyce Banda analephera kwayang'ana anthu 18 kapena 17 million. Alephera kuganiza kuti ndiye madzi ankapu awa akwanitsa kuyang'ana anthu 20 million akuluakulu ophunzira bwino sanayang'ane pamenepo. Masomphenya number 13. Nthawi ino President Chakwera ndi vice yawo anapita ku America, kumeneko akawauza kuti madzi ankapu ndi awa koma akagwetse ndalama mukaononge anthu anu dziko lanulo akavutika nkugula koma tikupatsani madzi ankapu awo amtambo. Masomphenya number 40. Atsogoleri a dziko lathu lino ali ndi khungu, ali ndi matenda a khungu omakumbukira kapena kumayang'ana kumbuyo kuti kodi zilatani nanga anzathu yanagwa pati ife tisagwe. Atsogoleri a Malawi ino sayang'ana chifukwa umene akukonza za dzulo kuti mawa udzalilongosole. Masomphenya number 50. Ndingokupatsani kanthu kosegetsa kwambiri. Mchaka cha 2015 kumeneko uko wina omenya kwambiri amati champion omenya nkhonya amati Floyd Mayweather wa ku America adavomera kumenyana ndi Mane Pacquiao wa ku Philippines uku atanena kuti ndalama zoti nkungomenya nkhonya imeneyo ndalama zimene ndile $250 million ya ku America. Ndipo nkhondo box imene yomenyana ma minutes 36 iwo kapena amati yani kuti mpindu 36 uyu omenya nkhondo uyu omenya nkhonyayu Floyd Mayweather anali $250 million. Amalawi dziko lathu lila anthu 20 million achakwera akalandira 160 million. Dziko la anthu 20 million achakwera akalandira 160 million. Yosafana ndi imene analandira Floyd Mayweather pa nkhonya ya 36 minutes 12 rounds koma achakwera akalandira 160 million. Madzi ankagawasi aka kuti ayang'anire dziko la anthu 20 million koma nthaka ya 118,000 square kilometers. Nzeru pamenepo zilipo. Amalawi anzanga, palibe dziko lililonse panja pa dziko pano palibe dziko lililonse lidatukukapo ndi ndalama zopempha kuchokera kabumu kapena mujagi, kuchokera ku makampani a IMF kapena World Bank. Kulimbe pamene mwangogwira ndi IMF mjoti kwanu mkugwa, nthawi zonse mkugwa ndipo simudzadzukanso kufikira mwina msilikali atatenga dziko nkwauza IMF kuti kunokoza chibwana ayi. Koma pamene chisankho chikuyenda sizingatheke chifukwa IMF imakhetsa gwira pakhosi, aliyense angabwera ngwira pakhosi. Lero tachita umboni kuti dziko lathu lino tilibe amwini atsogoleri aja timati ma patriots. Dziko lathu lino lilibe amwini koma tili ndi zidakwa za ndale, political hooligans. Chifukwa akulolera kukasinthanitsa mamoyo ya Malawi 20 million ndi madzi ankapu. Ndi madzi ankapu ndi kugawira ndi kuuza nimene atagawidwire mukhumudwa kwambiri. Kugwa kwa Joyce Banda chinali chifukwa chonena kuti iwo anatsatira ndondomeko za IMF osati kutsatira Malawi. Anagwa nazo mbuna. ADPP anatsatira ndondomeko za IMF osati Malawi, anagwa nazo mbuna. Achakwera ndachilima kulephera kuganiza kuti sipoti ife tikamatsata izi anzathu adagwa nazo. Ife tidzuka nzeru zimene zikuwapewera koma mwina umaganiza kuti ayi tichita mapulani koma Malawi ndi munthu siphesi sichitsipe cha nzimbe amaganiza ndipo mukhoza kumbera voti yake koma singatheke akhoza kudzuka. Masomphenya namba 19. Abale Msamaria wachifundo wa mtundu wanji okuwuzani kuti kuthandizani kwa mukaphayana ku nyumba. Msamaria wachifundo wotani oti kuthandizani kwa mukaononga kaye kumene magona. Samaria amene ndi wachifundo. Masomphenya namba 20. President Chakwera ndi vice yawo Saulo Chilima sangalandire $100 billion ngati IMF rawozoti kapheni ana anu Niki ndi Violet sangalandire. Achilima sangalandire $100 billion atawozoti mukaphe akazi anu okongola amene Chilima osatheka akana funso mkumati nanga Chakwera ndi Chilima alandira bwanji madzi ankapu
160 million osati billion o million koma akufuna kuti amalawi 20 million anzunzike. Alola chifukwa chani? Yankho ndimene kuti chikondi atsogoleri athuwa ku dziko lathuli ndi ife nzikafe alibe nacho ntchito. Nchifukwa alola nzeru izo titsegule maso. Masomphenya number 21. Funso linali ena mukhoza dabota kuti amene akuzotaphe munthu ndani za imfa iya. Koma kungovomereza kuti atsitse ndalama ndi 44 tambala pa 100 kwa jaili yonse imene pa Chingereza amati 44%, pamene pajaja kwena ndachili mavomera kuti akufuna kupha mtundu wa dziko chifukwa cha $160 million. Yolandidwanso osereka modzi ya koma yolandidwa matheka zaka zinayi. Kumene kunkuvomereza kuti ndiphe mtundu wanga bola ndipenge badzi ankapo. Izi zikuonetseratu kuti atsogoleri athu sasamala za nzika zawo, sasamala za dziko, chifukwa ngati mtsogoleri angapereka miyoyo ya anthu pa chiswe, ameneyo si mtsogoleri. Mtsogoleri kwache kumakhala kuteteza miyoyo ya anthu pa chiswe, kuchotsapo pa chiswe. Koma atsogoleri athu akatiikiza miyoyo yathu iyi pa chiswe chifukwa cha madzi ankapo. Madzi ankapo wa timwa zaka 4, anthu 20 million. Tikwana awawa. Masomphenya number 22. Amalawi nthawi yotsegula maso nayi. Chifukwa $160 million yo imene kuisungulula m'makwacha ikukwana pafupi 1.2 kapena 1.3 billion. Billion osa trillion mwa billion. Imene ikubwera mogawa mwa zidutswa zaka 4. Mu zaka 4 zimenezi tidziwe kuti anthu 1.5 million amwalira ndi zosiyana zimene tazitchulepa: njala, matenda, zogwa madzidzidzi ndi ngozi. Chifukwa kukhala kulibe chakudya, kukhala kulibe mankhwala m'zipatala, kukhala misewu yowonongeka yosakonzedwa, komanso nyengo iyi yatembenukayi idzibweretsa zogwa madzidzidzi zivomerezi ku madzi kusefukira anthu afa 1.5 million mu zaka 4 zimenezo. Chifukwa choti madzi awa achakwera mafuna alandire angalase ngati. Masomphenya number 23. Izi zikuonetsatu poyera kuti tilibe atsogoleri aumwini achetimani wa patriots, koma tili ndi zidakwa za ndale zosasamala dziko, zosasamala nzika zawo. Masomphenya number 24. Tatiye tikambasule 160 million kuti igwira ntchito motani. Choyambirira pa $160 million ipo 100 million ipita malipiro, masalari, maalawansi, mugula matikiti a ndege, kugula petulo a president, a vice president, nduna, aphungu, ma principal secretary, ma director, ma kansala ndi ogwira ntchito mboma. 100 million ipita kumene. Chachiwiri 40 million ipita ku kathumba kajaka chisinsi ka corruption. Agawana-gawana apo asolola-solola $40 million ipita ukatangana. Chifukwa dziko lathuli timadziwa kuti ukakhala mpando wa president, ukakhala nduna, ukakhala phungu, ndiye kumene kono tsopano ndi kunsewu wa ulemerero kokalemerera. Ndiye $40 million ipita kuti ikalemeretsa anthu adzakhale mabilionera chifukwa akachoka pa mpando pasadza Saudi. Dziko la Malawi mwambo wake tumenewo. Chachitatu $10 million ipita kuti tidzibweza ngongole imene ngongole koma tili ngongole zitambuyo. Ipita kuti tidzipereka ngongole kunja komanso mabanki a dziko muno ndi makampani a dziko meta akongola. 10 million yotsala ku mapetoyo for benefit alenga 100 million, 40 million, 10 million ndi 150 adutsa yatsala 10 million. 10 million imene ndimeita apite ku chitukuko cha dziko. Kodi Malawi tipeza fertilizer, kodi Malawi tipeza misewu, kodi masukulu amangidwa, nanga chitukuko chiyenda dziko lonse chachidzwira kuti hayi. Ndiye funso loti chokalandira madzi ankapo ngati awa mukudzoti anthu 20 million anzunzika mchiyani. Titsegule maso. Masomphenya 25. Amayi ndi abambo, mbiri ndi mphunzitsi wamkulu. Mbiri ndi mphunzitsi wamkulu. Mudziwe izi kugwa kwa Kamuzubanda, kugwa kwa Kenneth Kaunda, kugwa kwa Daniel Arap Moi,
kugwa kwa Robert Mugabe mu Zimbabwe, kugwa kwa Julius Nyerere, kugwa kwa Milton Obote, kugwa kwa Patrice Pascal Lusuba, kugwa kwa Leopold Songo, kugwa kwa Siad Barre, kugwa kwa Mobutu Sese Seko, ndiye na chama 90 umo idali chifukwa cha IMF. Zimenezo muzidziwe. Chifukwa muzu asala mwali anaziyankhula. Robert Mugabe asala gwache Zimbabwe adayankhulapo 1990. Akulu aboma awa anagwa chifukwa cha malamulo IMF. Masomphenya number 26. Mabunga wa World Bank ndi IMF 1990 anakhazikitsa ndondomeko imene amayitchula kuti ESAP. ESAP, Economic Structure Adjustment Program. Akuti imene inali ikweze chuma cha maiko osaukitsitsa. Ndiye kudali kuonera kuti mutsitse ndalama yanu ya pospikisa ndi ya dola ya America, mugulitsa makampani onse aboma, muchepetsa ntchito ogwira ntchito mboma, komanso muchotse jamati masubsidy. Izoti fetereza wa kuponi wa makalabu musakhazike zimenezo. M'malo mwache katundu anavuta. Chuma chinamba kulowa pansi, anthu anayamba kuwukira atsogoleri awo, kugwa kwa atsogoleri athu nthawi imene 1990 imene. Lero palibe mtsogoleri aliyense waphunzirapo phunziro pamene mbiri ili mphunzitsi. Dziko lathu likugwabe. Tikuona koma tikudziwa kuti atsogoleri athu ambuyo ajanagwa ndi zomwezi. Kwina zaka muzokotalika tiyang'ana Joyce Banda anagwa chifukwa cha malamulo omwewa, gwetsa ndalama, kwezani zinthu m'masitolo, nkugwa nazo. Lero atsogoleri obwera akulolera kuti adzagwe pofuna kulemekeza madzi a mkapu. Masomphenya number 27. Chiyambi cha mavuto a dziko lathuli, chiyambi cha usatana wa dziko la Africa muno, chuma cha Africa muno chidayambira pamene kuti IMF ndi World Bank idakhala pansi, utsamunda unatha, tsankho linatha mu Africa, titani nawo anthu amene akuda amene ndiye kuwapatsano kuwapana ndi malamulo kuti adzizunzika. Masomphenya number 28. Mchitidwe wa IMF ndi mchitidwe wa uduli wa unkango, kuti wina aliyense adzimvera iwo, cholinga adzimchita control, adzimuuza zochita. Masomphenya number 29. Anthu amene watu tisaiwala adatenga ukapolo, adadzaba chuma chathu m'dziko mu Africa monse muno, anadzatenga mphamvu zathu kutipangira utsamunda, anachita tsankho ndi adzatisankha mtundu. Inu ndi anthu akuda, ndinu ola, inu anthu akuda, muli primitive, inu anthu akuda si anthu ndinu anyani, mtundu wako umene. Lero abwera dzenu kuti mbotsa ndalama, mbotsa anyani ndalamaso. Mukupereka ndi mtima wonse kapena mufuna opposite anthu. Ndi atsogoleri athu, yes sir, because me I can do it tanana. Kuti chiyani? Simukutha kuona kuti mukupusitsidwa. Taizina sukulu sichotsa umbuli, kani sukulu sichotsa chitsere kwete umangochotsa umbuli. Tidapita kumbuyo ko 2019 tikukani papando tinkati sukulu sichotsa uchitsere kwete umangochotsa umbuli. Koma lero sukulu ikone kuti ndi umbuli omwe sithazo kuchotsa. Chifukwa uphunzira maina kuchotsa kuchokera kuti taima pati tikupita kuti Amalawi tatirai wala kuchokera kuti taiwala kuti taima pati ndiwe silinga chomwe tikupita. Chifatu wandi ya madzi ankapu tema ndi amwe pang'ono. Masomphenya number 30. Bungwe la IMF ili kandi World Bank, kandi dziko la America, kandi dziko la Britain likhoza kupereka ku Africa kuno maiko 55 $1 billion, 1 billion pounds. Tangopita ndi mugaone Israel kangomenya ndi Palestina kapena ndi Hamas, ndalama zingati zimene America akupereka ku Israel 15 billion. Ndeti khale pansi tidzifunse kuti ukoko mkadziko kang'ono nkhondo kumenya kwa ndi atsankho akuononga miyoyo ya anthu ena, ifeti kuti tikule Africa yenseyo chifukwa anthu amene wanalemera ifo cha ife, koma kuti patsi 1 billion maiko 55 tikang'anirani. Akatapita ku Israel amakapereka ko 15 billion kamodzi zadzidwa za nkhondo akathetse mtundu wa Palestina. Anthu aku Africa tikanagona be kodi, anthu aku Africa tikanagona betulo tidzuka liti.
Masomphenya number 31. Ndondomeko za chuma izi azikhwimitsa azungu awa ndi cholinga choti mu Africa muno mukhale nkhondo yosatha. Atsogoleri akamapindika chonchi kumandiyeti madzi tankapu chonchi anthu akhumudwe awukire kukhale nkhondo ndi atumiza asilikali awo adzatibere lutailo, adzatibere titanium, adzatibere gold, adzatibere mafuta, adzatibere gasi, uku akuti akuthandiza nkhondo. Ndikupatsanikitsanso nkhondo ya ku DRC Italit, nkhondo ya ku South Sudan Italit, nkhondo ya ku Northern Sudan Italit, nkhondo ya ku Chad Italit, mavuto ya ku Sahara we Italit. Amalawi Africa tikuzunzikirani ngati siri kuona. Jua likuwala koma tikuti mundimabe. Masomphenya number 32. Aya 31 yomweyo. United Nations ili ku DRC mayiko 144 akulephera kuthana ndi kagulu kadzi gawenga kochepa. Tsegulani maso. Masomphenya number 32. Ino ndi nthawi imene Malawi ayenera kudzuka kuchokera kusinza kwa chifukwa Malawi tikusinza tidzuke. Masomphenya number 33. Alipo atsogoleri ena amu Africa mwathu muno amene zili zidempete za azungu, pa Chingereza amati puppets. Zidempete za azungu amango zidoda ndi ngati mpira wa chipuntho. Atsogoleri amenewo amakandiya makapu madzi mkapumu, madzi mjagumu, kuiwala kuti mtundu wa anthu kumbuyo kuti angamwe madzi awa ngosakwana. Vinyo athera pa nsewu Amalawi akulirabe. Atsogoleri amenewo sakufunika mu Africa muno, sakufunika Malawi mwathu muno. Masomphenya number 34. Nthawi ino tiyang'ana atsogoleri amene angayike masomphenya ubongo pamwamba pa madzi kuyang'ana nkhani ya chuma mu Africa muno. Nthawi ndi imene ya Malawi tiyang'ana atsogoleri oti ayika mutu wawo pamwamba pa madzi asamire ya ayang'ayike mutu pamwamba pa madzi adziyang'ana kuti nkhani ya chuma tiyitani mdziko muno ndi anthu 20 million tinawo. Ndetu mayankho ake sali kunja kwa Malawi, ali mkati momwe. Masomphenya number 35. Dziko lathu ling'ono ngati ili, losauka ngati ili, kumapeza kuti mtsogoleri wa dziko akuyenda maulendo 42 times kupita maiko akunja, zikuonetsa kuti ubongo wasokonekera, suti ubongo ngosokonekera koma kunyoza Mulungu mwini amene analenga dziko. Chifukwa kumeneko nkudelera chilengedwe kuti iye kuno kulibe chilichonse tipite kapempho ku America. Ku America kulibe chimene ku Malawi tinacho. Mulungu sanachita mistake, sanalagwitsa kulenga Malawi, analenga Malawi ndi zonse. Koma ifo choti ubongo ngobelewera mwa atsogoleri athu amathamangira kunja. Fanja kuti uko kumeneko ayiwala kuti nawonso anazunzika kuti atikulirawo. Ifeso tinzunzike kuti tikulira athu dziko. Masomphenya number 36. Malawi yuto Malawi mafuna ndikuwuzeni izi. Ena ati kubisirani ife kuno silibisi. Migodi yodula kwambiri pasi manthaka pa ilipo yopitirira 30. Mphamvu zitatu akani 30 migodi yokhayoka ya ndalama za pamwamba. Ndiyeso ngati zokhazo bwina zatichepera zili zambiri choncho tini mafuta ndi mphepo ya moto ija amati hydrocarbons, mafuta oil komanso tili ndi gas. Dziko lino sikuti zimene zatuluka dzulo zidatuluka akamuzu ali moyo, zinazindikirika akamuzu ali moyo, koma matsogoleri 5 palibe ndi mtsogoleri mmodzi anati tiyambe kumba zathusi amathamangira ukapempha kulandira madzi amkapu ngatawo ndilamwanso pang'ono. Masomphenya number 37. Malawi uyu pambali pa migodi imene tchulayi tili ndi nyanja. Malawi yenseyu kachitchukwa kakukulirako ndi madzi okhaokha. Kachitchukwa kapena kuti pa Chingerezi 1/60 ya dziko lathuli ndi madzi. Ndiye m'madzimo mu nyanja imodzi yalike Malawi muli nsomba za mitundu mazana 500. Mazana asanu titerewere 500 mazana asanu.
nsomba zokhazo magulu nsomba mazana 500 mazana asanu. Kamera kuti tizikangana kuti zona zimenezi mafusa atsogolera nakuza kuti zonadi. Pambali pa nsomba ya chambo imene yatchuka pa dziko lonse lapansi kuti hotelo yonse mungapite pa dziko pano mukafunsa kuti nsomba ya chambo tidya pano ndikati chambo pa Chingerezi pakuti tilapia. Ndiye mupita hotelo ya 5 star, 4 star, 3 star, 2 star, 1 star, 0 star akamafunsa kuti panopo kuti tidye bwino tilapia alipo. Nsomba imene kupezeka dziko la Malawi pamwamba pa magulu a nsomba 499. Masomphenya namba nyanjayo ndi imodzi koma pali Malombe, pali Chiuta, pali Chirwa, pali Kazuni. Masomphenya namba 38 mabomao 6 asanu ndi imodzi, atsogoleriwo 6 asanu ndi imodzi. Dziko lathu lilibe factory kapena malo amene imategupha nsomba zija nkumazika mchitini kapena kuzika mabokosi. Dziko lathu lilibe, koma nsombazo maguluwo osati nsombazo maguluwo mazana asanu 500 groups. Tiye tilibebe kuti timagulitsa kunja, sitigulitsa mdziko muno, sitigulitsanso kunja, koma tili nazo njo. Ukhungu loyamba limenelo chopitira kunja sichikuoneka chifukwa yankho yamba ili nkati momwe. Masomphenya namba 39 dziko lathu lino lili ndi malasha amene phulusa lake lochepa, amene fungo lake lochepa, amene utsi wake siwotunga sokoneza nyengo kumwambako ayi okwana 2 billion tons. Dziko la Malawi komatu a Malawi lingakuze kuti magetsi ophika ndi malasha tilibe. Mdziko mwathu muno makampani ambiri anasiya kugwira ntchito chifukwa magetsi amangodukaduka, amangozimazima. Masomphenya namba 40 dziko la Malawi limodzi limene ndi mwala uja amati uranium sindidziwa pa Chimalawi ndi chani ya. Mwala umenewu umatha kuphika magetsi, umatha zida za nkhondo zoopsa otchedwa uranium. Komatu dziko lathu lino magetsi athu tili nawo ndi kuti tikuthamangira ku 500 megawatts. Dziko lathu 20 million. Mdziko la South Africa magetsi amenewa amayang'anira molo imodzi. Tikati molo ndiye kuti kundilande kuja store ya PTC kapena store ya Ngandodo kapena store ya chani masiko na kuti chani ja kuti kuli masitolo ako amali yanisi daiwala chipiku kapena store imodzi yo kumayendetsa magetsi a dziko lathu lonse lino. Dziko la South Africa pansi pompano mu Africa mu. Masomphenya namba 40 dziko 41 dziko lathu lili ndi nthaka yoti chilichonse chimameramo kuphatikiza mankhwala a dziko lapansi aja timati chamba, tikapita kwa anzathu timati ganja. Nthaka yathu imalandira imamera chilichonse choti tikhoza kulima, koma atu Amalawi ndikuwuzani izi timagona ndi njala nthawi zonse zaka 61. Tilibe chimene timagulitsa chodzala mayiko akunja. Akakhala tiyu anatenga Queen Elizabeth kale ife si wathu. Ford ayu ndiye mzungu wa magula ku America ako pa mtengo otsula iye koma olima tilife. Dziko loti tili pafulu limene. Dziko loti timapita ukapempha majankapo. Number 42 masomphenya number 42 dziko lathu lili mphepo ya moto ijamati gasi ndi mafuta petrol, diesel, benzini, mafuta nyali, grisi, chilichonse tinacho osati malo amodzi, malo awiri. Madzi zilipo, panthakanso zilipo. Madzi ndi paleki Malawi, panthaka ndiye kuchikwawa ndi kunsanje. Zachikhalire sikuti izi akunamiza nandale kuti akunama kulibe tapita mukayang'ane ku geological survey kuzomba mukazipeza kuti zinatulukana anazituluke 1982 ambiri wasalowe mbo. Komaka Malawi ma filling station ndiko ya Malawi amakhala oti kuchita kudabwitsa kuti zikhala bwanji hapa mafuta kulibe. Kufika poto anthu amba kuwukira kumamenyana atumenyana na mafuta koma dzikolo lili nazo zinthu zimenezo. Masomphenya number 43
dziko la Malawi lili ndi mwala uja amati rutile kapena titanium 300 million tons. Chigawo chonse cha pakati Lilongwe yense uja kuyala pasipo mwala umodzi wa rutile. Koma ndingakuwuzeni izo kuti akuti mwala umenewu kuti uyambe kukumbidwa lero udzakumbidwa zaka 144 ukumbidwabe usanati. Amalawi boma la Majos Panda, boma la Peter Mutharika, boma la Jagwera, palibe factory iliyonse kukumba mpaka lero. Koma mwala wakuti tiukumba kutopa paka zaka 144. Ndalama zakezo matrillion ya dollars. Koma dziko wathu muno nkhale tikumandiya madzi ankapu jonti tilibe factory yoti ikukumba mwala umenewo. Dziko la anthu ophunzira amene kuliyendetsa bwino. School event. Masomphenya number 44. Dziko lathu lili ndi mwala opangira fertilizer jamati phosphate rock. Koma dziko lathu lino lilibe factory opanga fertilizer. Timayembekeza fertilizer likagule kulasha si pano kuti mukwere ndege mmakhala fupi 18 hours kuti mukafike. Nanga stima yapa madzi ifika nthawi kuno. Koma mwala opangira fertilizer uti nawo anzathu pa Zambia apo wayala pansi mpaka wakafika ku Zambia ayamba kukumba opanga fertilizer wawo. Ife tikanakavutana ndi IMF ndi kumalandira madzi ankapu. Atsogoleri ophunzira Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Saulus Chilima, Dr. Ndani ena mamduna zonse ndi maphungu omwe madokotala. Sukulu yanu mukugwiritsa ntchito pati. Masomphenya number 45. Zachuluka dziko lathu lino lili ndi ruby, mwala wa ruby, wa sapphire, wa tourmaline. Ndipo zimene zimachoka dziko muno zili pansika wa ku America uja amati stock exchange. Ku America ko amene amatenga muno alandira chiphaso cha unzika ku America kufa cha mwala odula. Ayi wakefe sitikudziwa kuti mwala umenewo ndi wathu. Boma sili kujua kuti mwala umene ndikutchulukitsa anthu uko aku Pakistan ndi ku India ayi tili chigonerebe. Tindi atsogoleri ophunzira kwambiri. Koma dziko losauka zinthu zathu zikulemeretsa anthu ena maiko ena. Tikuona ndi maso dziko likuwala. Pa Chingereza amati paranoia. Masomphenya number 46. Pali musatope. Koma mudzimverabe chifukwa mudzidziwe kuti dziko lathu tikusauka pochoona adi kapena pabodza. Tikusauka pabodza. For wina wache atsogoleri athu ophunzirawo akuti phinja kumasoko kuti pusitsa. Masomphenya number 46. Dziko lathu lili ndi gold. Gold ni mwala odula kwambiri pa dziko lapansi umene wamanga Johannesburg. Amene makolo athu ankapita kutheba kuyenera amati egoli. Egoli yosonga ndi town ya gold. Yokha gold ameneyo kumalawi kwathu kuno alipo. Malo mwake taasira achinyamata osera mpira wa zipumpho azamazama adzikumba nasewera naye. Ife ngati boma, ife ngati dziko tikali chigonere mosinza. Pamene dziko lanza la ku Namibia, la ku South Africa, maiko a Ghana, gold akangongota alipo amathamanga ndi makampani awo akuluakulu kuyamba kukumbapo. Ife timasira anyamata omakachaso kuti tachitani muti tipatsa tinchenga timene mungapete. Tili serious dziko lino kapena tikusewe. Panthawi khala ta Malawi, mtsogoleri wa dziko lino, boma la dziko timalipatsa misonkho. Kumati chita kuti dula moyipa mtima. Koma zoti zikanatha kuteteza msonkho wa Malawi zo zilipo tikanakumba, tikanakhala ndi atsogoleri anzeru. Masomphenya number 47. Malawi afuna atsogoleri amene asiye kumayankha kuti dziko lino losauka. Malawi afuna atsogoleri magalasi awa aponye uko agwe asweka. Ayambe kuganiza kuti izi zopempha madzi ochepa zayi tipange athu madzi muno. Fa zonse zopangira madzizo tili nazo. Masomphenya number 48. Pali nkhani ziwiri zimene tangomva kuti khoti lero lalengeza kuti mlandu wa mapeto amene agula David White & Sons malinga ndi malamulo a IMF omwe opusawa akuti akakambirane kunja kwa khoti. Munthu amene wa mapeto uyu ali ndalama za dziko zokwana 16.5 billion zimene anathawa kupilipira msonkho. Lero magwetsa ndalama yabwacha momoti muuze mwenye kuti pereka ndalama zinu tiapumitsa Malawi athuwa. Ayi mukuti kakambirane kunja kwa khoti.
sitimvanso kuti zachitika bwanji mapeto mwanyamene wantendere kuti kosoma nkhaleko savutika chifukwa dziko lathu lino limadziwa kupanga zinthu zinsinsi kubisa chifukwa cha mbava ndi ugandanga. Maiko amene amafuna zinthu zawo ziziyende bwino ndiye kuti akanamuza mwenye kuti lipira ndalama iyi apo ayikaloni kundende kuti kulanda kampani. Koma kunoko akuti apempha kuti akakambirani kunja kwa court. Pamene apologies. Those of you that are live on Facebook, you just saw us just going off. Our battery in the laptop went off. Apologies for that. We didn't check, but now we are back online, or I mean live. Monire matandala uli muli mweuli mwachuma bwanji tusindire uli tuswelele uli madokera tani moseliwa. Today Monday 20th November, we usually come on Tuesday, but we came today because tomorrow we might be committed to other issues, and perhaps this could be the last movie this year. That's why I'm coming to give you a long version so that you can have it as food for thought the whole end of the year. If we come in between this period, that will be also fine, but this is very important because today we are discussing the economy of our country. Maybe you see 2 glasses of water on the table. That is our topic today. Fellow citizens, our topic of the day is cup water cannot prepare a party. Cup water cannot organize a wedding. Cup water cannot prepare a funeral. That is the topic of the day. But before we start, let me give an announcement. A special announcement today is, with a growing number of listeners, viewers and followers of Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, we are not going to manage to send each one of you in the group's Muvi Wachilungamo episodes. Therefore, we have decided that we create a channel on WhatsApp that links will be sent to you all and you'll be able to join in that channel. So whoever wants to see or view or be with Muvi Wachilungamo, you can just join the link and then you'll be able to be with us all the time. Therefore, this is the last week where we'll be sending in groups, and because of phones that we use, we are going to exit all the groups that we are in except groups of Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, but the rest we are going to exit. Therefore, we'll send links for you to join individually or in groups. That was the announcement we wanted to make. Fellow citizens, we are now going to be seen or viewed on YouTube, Facebook, and on a channel called Bantu Sanders Juma channel. Our visions, it's the top, we give you points, we call them visions because it is something that is food for thought for one to think of what you can do to change the country, to change lives. So we call them vision. Vision number 1, on this table we have 2 glasses of water. There's a jug and a tumbler, a glass. Why we brought these 2, this is a bit bigger and this is a bit smaller. They are all water. The topic of the day is about these 2 glasses. Tonse Alliance government want to run this country of 20 million citizens with water in a glass of water. This one. They want to run the country with a water of a glass of water. But we are talking about 20 million citizens. Fellow citizens, there is no way a jug water or a cup water can quench thirst of a family of 3,
a family of 5, or live in a village. So if a jug of water like this and a cup of water like this cannot quench thirst of a family of 3 or 5, what about a country of 20 million citizens? In Malawi, Tonse Alliance government, as well as all our other previous governments, want to make this country believe that water from the cup can feed 20 million citizens. That's a joke. That's a great joke. A big joke. Vision number 6, 3 governments from 5 have failed to run Malawi because the leaders and ruling parties run the country on lies and deception because of the cup of water like this one. Why do we say on deception? Because they want us to believe that this water can quench the thirst of 20 million citizens, which is not true. It can't be done. It cannot be done. Vision number 4. Today, let us focus much on the immediate past 3 governments of People's Party, DPP, and Tonse Alliance stroke MCP. 1. In 2012, People's Party government accepted IMF conditions to devalue Malawi kwacha to 33% in order to receive a jug of water. Devalue the currency 33 tambala in every 100 kwacha just to exchange with this jug water. Malawians suffered economic hardships and excessive commodity prices for a jug of water that can only feed few people and few citizens. In the process, Cashgate appeared to employ the jug of water without any big fish held accountable. Until now, the Cashgate only catch small fish, but the big fish disappeared. When elections came, People's Party was booted out of power. Vision number 5. Then came DPP government 2 years later, where government managed to run without any support of credit facility. 4 years later, DPP in a restless mood rushed to IMF and met all demands and conditions of IMF so that they could run Malawi with water in a glass of this one. Kwacha continued to be devalued, pushing commodity prices high. When elections came, DPP was booted out of power. Vision number 6. The ability for foreign aid from IMF and World Bank in a form of credit pushed the new government of Tonse Alliance to oppress and suppress and suffocate citizens just to appease and please IMF and World Bank organizations. Vision number 7. Malawians have not forgotten of the 2 loud men in Reverend Lazarus Chakwera and Saulos Chilima, who castigated the immediate previous government of DPP that they are architects who know how to build a dam of water, not to depend on water from the glass or a cup. That's what the Tonse Alliance promised this country, that they were architects and engineers who know how to build a dam, not water in the cup. They promised us, if you remember, they promised us to clear the rubble and clear the debris, making sure that citizens will be fed enough, fertilizer will be bought at 4,000 and something, Malawi passports will come down to 14,000, people eat 3 times a day, and there will be a creation of 1 million jobs. That's what these 2 loud men promised this country. Vision number 9. Instead of keeping their words, they came to copy and paste corruption, fraud, nepotism, and tribalism in the country that have become worse and worse more than the teacher DPP government. Vision number 10. There is too much mismanagement of funds. There is too much mismanagement of taxes of Malawians. There is impunity. There is carelessness on the way taxpayers' money are being used or misused. Vision number 11. In 2023, as from 2020, President Chakwera has traveled out of Malawi 42 times in an attempt to secure a cup of water. Let me drink it. Just to get a small cup of water like this, 42 trips.
And you know, in that 42 trips, we are talking about 170, 200 entourage. They say entourage. Congregation escorting the president. Let's calculate the tickets. You'll find that the water in this glass is too small compared to what we spent on those 42 trips. Vision number 12. The most educated men of intellectual eloquence, of sweet words, failed to think as to why this water in the jug failed to quench 16 to 18 million citizens in the government of Madam Joyce Band. They didn't think about this. They said, no, let's rush. And now they are going to be given a small car. Vision number 13. This time, President Lazarus Chakwera and his Vice President Saulos Chilima went to America, and when they went there, they were told, go and devalue 44% of your currency so that we're going to give you a glass of water. And these two men came and did exactly the same. Vision number 14. Malawi leaders have a myopia disease of recollection. They don't remember. They don't learn from the past mistakes in order to manage the future. Therefore, that's a myopia disease. Let me tell you something funny, but very sensitive. Vision number 15. Sometime in 2015, world boxing champion Floyd Mayweather from America received $250 million of America to fight the challenger from Philippines, Manny Pacquiao. This man was made in 36 minutes, 12 rounds of 3 minutes. Yet Malawi, of 20 million citizens, with a land mass of 118,000 square kilometers, with 20 million citizens, had to negotiate for $160 million, which will be given in a space of 48 months. 4 years. But the water is in a small glass like this. 4 years receiving small water of 20 million citizens. Vision number 16. When leaders enter into these type of contracts, where they allow for the 4% devaluation of the currency, pushing commodity prices up, and make lives of citizens tough and destructive, Malawi must know that we have no patriots in leadership, but political hooligans. That's what we must know. And there's no beating about the bush about this. That's true. Because you can't go for the 2 trips, given water, small water, and you say you want to feed 20 million people. Are you Jesus Christ? Are you Jesus Christ who can multiply 2 loaves of bread for 5,000 people? We know you're flesh. So what a lie. Vision number 17. Fellow citizens, there is no country in the world where IMF or World Bank benefited or developed with the assistance or help of these 2 institutions. Never. Maybe tell me which one. Argentina went to bankrupt. Africa is in tatters. Destruction because of IMF. And some leaders who call themselves educated continue marrying with this type of, fall in love with this type of organizations. Vision number 18. The fall of Madam Joyce Banda was as a result of the conditions and guidelines of these institutions, World Bank and IMF. No one learned a lesson. Vision number 19. What type of a good Samaritan who will give you help only to chain your people? A good Samaritan wants to comes to help you, but it's give you a condition. I'll give you this unless you go and chain your people. And you receive that, saying, I'm getting from a good Samaritan. Are you insane? Because if you are sane enough, you will say, no, I'm asking for this help for the same people. Why should I chain them? Vision number 20. President Chakwera or Vice President Saulos Chilima will not receive $100 billion or $1 trillion from IMF if the conditions are given that go and kill Nick and go and kill Violet. Or go and kill Mary Chilima. No one of these 2 will receive that money. Why? Because they love their children. Now the question comes, why is President Chakwera, Vice President Saulos Chilima accepting
$160 million to chain or kill 20 million people. Why? The answer is clear. Sorry, excuse me. The answer is clear. Political hooligans don't care about the country. Political hooligans don't care about people. Patriots are the only ones that cares. And they will tell IMF that if that's the case, keep your money, take your cup, we are going to struggle at home. But that's not the case. They have betrayed 20 million citizens, and today there is suffering of Malawians. Vision number 22, Malawians must open our eyes that $160 million, which is almost 1.2 or 1.5 billion kwacha, will come in phases of 4 years. In these 4 years, about 1.5 million citizens will die of hunger, of diseases, of tragedies, and of accidents due to no food, no medicines in hospitals, bad roads, and climate change effects. Over 1.5 million will die in 5 years, or in 4 years of receiving this cup water. Vision 23. This clearly shows that Malawi has no patriotic leaders but political hooligans. Vision number 24. Let us break down the 160 million coming in 4 years, how it will be used. Number one, Malawians, you must know that 100 million will go into salaries of the president, benefits of the president, allowances of the president, vice president, ministers, members of parliament, councillors, principal secretaries, directors, and the rest in the civil service. 100 million will go to that expenditure. Consumer, it will go to consume, only eating. Then we remain with 60 million. Number two, $40 million will go into intended systematic corruption that will make our leaders in this government to become the richest and billionaires. That's the tradition of Malawi. If you're in the government, you must be a billionaire. You must be the richest. So how do? You create systematic a way of stealing. So 40 million is going to corruption to make everyone in the government rich, so that when they get out of power, they are still rich and wealthy. Number three, $10 million. $10 million is going to go into servicing our debt. This country borrows, domestic and international, about 11 trillion today. So 10 million will have to go to service those debts, particularly if through our banks, because our banks' eyes are up looking for that money too. Then the last $10 million. The last $10 million is going to development of roads, schools, hospitals, and other infrastructures. Why are we suffering as a country? Why are 20 million people suffering for $10 million? Yet 150 will just be thrown in the water. What type of a country? This is a country where we pass a budget of 3 trillion, yet 80% of that amount goes for salaries, allowances, and trips. What type of a nation is it? And then 20% we say is for development. Yet inside that development, there's corruption. What type of a nation? What type of leadership do we have in this country? We need to change. That's why we are coming in, and as mindset change, people who must change everything. Vision number 25. Fellow citizens, history is a great teacher. History is a perfect teacher. The fall of Kamusbanda, the fall of Kenneth Kaunda, Daniel Arap Moi, Robert Mugabe, Julius Nyerere, Milton Obote, Patrice Lusuba, Leopold Songo, Siad Barre, Mobutu Sese Seko, and others in the 1990 was because of IMF. Let me repeat this, because history is the greatest teacher. You don't need to be taught, but if you just remember where you come from, that's your greatest teacher. So these leaders I've mentioned fell down because of IMF. How and why? Vision 26. IMF and World Bank adopted a policy to least developed countries called ESAP,
economic structure adjustment program, which came with harsh, tough and destructive conditions, among which were the devaluation of the currency to the dollar, privatization of state-owned companies, retrenchment of civil servants, and removal of subsidies on all basic goods that government offer to its citizens. Harsh conditions, destructive conditions. Our leaders could not stomach it. People revolted against them, called for dispensation of multi-party democracy and so forth. Why? Because they rebelled. They were tired. The rules were just too much. President Kamuzubanda, late President Robert Mugabe, said something about this, argued against ESA. But it looks like history is not a teacher today. We have forgotten completely what made us to be who we are today. Vision number 27. That was the genesis of the evil that has destabilized African economies by large states of Africa. Countries in the country have suffered because of the devil called IMF. Vision number 28. Western imperialism do not want Africa to stand with two legs. It wants Africa to remain under their control. That's why harsh conditions comes in. IMF, World Bank, you name them. Vision number 29. Let's remember, they came to take slaves from us. They came to take our resources. They took power over our government, called colonialism. They created apartheid and racism, thinking they would do away with the earth-friendly race of Africa. They have created pandemics today that they are controlling our economy, yet we are sovereign states. And we have resources more than them, but they control us. And our leaders dance to their tune. Malawi needs revolution. Africa needs revolution. Vision number 30. They will give Africa 1 billion kwacha for 55 states and give 15 billion to Israel to win war of apartheid against Palestine and Hamas. Just look at it. Just look at it. They give the entire Africa, which is the largest continent in the world, 1 billion for Africans to share. But they'll give Israel, a small country, 15 billion once to fight against Palestine and Hamas. And Africa say we have a friend in the Western world. Vision number 30, or the same 31, no, number 31. Tough economic conditions are imposed so that African people must rebel against their governments to cause civil strife for them to look angelic and come to restore order, while at the same time stealing our precious resources. Case in point, DRC, Western Sudan, Northern Sudan, Southern Sudan, Saharaui, and some hot spots in the continent are visible examples. How long has the United Nations been in the Congo, and why is war not ending? UN is a mother of 144 countries. You want to tell me that all peacekeeping forces from 144 countries are failing to defeat the rebels in DRC? Open your eyes, Africa, open your eyes. Vision number 32. This is the time for Malawi to wake up and stop sleeping. Vision number 33. There are some African leaders that are puppets of these imperial powers. As long as there are dollars in their pockets, African people are nothing to them. That's why they sell the world the country of 20 million with cup water, glass water. Vision number 34. Time to put economic brains above water is now. Malawi now needs economic brains that can swim, that can be on top of the water to think. What can we do? Vision number 35. For us as a country, small as we are, struggling as we are, to be traveling 42 trips outside the country in search for aid is human and brain paranoia. Not only paranoia, but ignorance and disrespectful to the one who created this world, the Lord himself. You leave resources in your country.
You leave everything in your country and you go outside to beg. And they give you a glass of water like this and drink. You're leaving 20 million behind. Is that common sense or nonsense? Malawi, vision number 36. Malawi has over 30 semi-precious metals. Same and precious metals. We also have hydrocarbons, oil and gas. I just want us to understand why we are disputing for the 2 trips outside the border. Vision number 37. Apart from those precious stones, Malawi has lake water covering 1/60 of our landmass. We have Lake Kazuni, Lake Malombe, Lake Chirwan, Lake Chiuta, apart from Lake Malawi, which covers 1/60 of the entire landmass. Apart from clean water from these lakes, we have 500 species of fish, different groups of fish, apart from the globally famous tilapia, jumbo. 500 different groups of fish, something that is not there in the oceans of the world. Malawi has about 500 different type of groups, including the famous tilapia, found in every hotel. 5-star, 4-star, 3-star, 2-star, 1-star, 0-star. You will find tilapia across the world. But you know what? Our country don't have any factory that cans or tins such fish. Not even tilapia. But our leaders, 5 in number, 5 or 6, they always go out begging. They leave resources that can make money, stop hunger and suffering, develop the country at home. Myopia. Vision number 38. With 6 governments and 6 presidents, our country has no factory that processes any of any fish among the 500 species, domestically or exporting. We don't have one. We don't sell one at home, we don't export, because we've got no factories. Vision number 39. Malawi has 2 billion tons of low-content ash coal and low-content sulfur with no health hazard or threat to climate change or too much ash. We don't produce coal-fired energy, yet our country lives in blackout always for lack of electricity. But we have 2 billion tons of coal that can produce electricity. Zimbabwe, Zambia, South Africa, Botswana, Namibia, they have plants that generate electricity through coal. Malawi cannot think of that. When they want to plan about the Kamamba, you find that the billions are going into the pockets of politicians. Corruption. Vision number 40. Malawi has top quality uranium, but our energy capacity is 500 megawatts, a country of 20 million citizens. But we have uranium. Uranium can produce nuclear power that can give more than 10,000 megawatts, 20,000 megawatts. The materials we have in our country, uranium, we don't utilize it. What do we do? Sell it to Australians, parading, and pocket $100,000 in our pocket. Leave the country in darkness. Malawi politicians, educated men. Vision number 41. Malawi has arable land that grows any crop including international hemp, Indian hemp, marijuana, cannabis, you name them. Jamba, you can call it whatever name. But I will call it international hemp because you find it all over the world. Yet the country don't produce enough for the nation, don't produce enough for export. With that type of beautiful arable and fertile soil, we don't. You will find our leaders crying that we are suffering here, this country is poor, we are going to America, we are going to Davos, we are going to Dubai to beg. Yet we have arable land. Go to Namibia, they don't have a place where they can plow because it's sand dunes everywhere. Go to Botswana, they don't have anywhere where they can plow because it's a desert everywhere. But one small
material, one small resource, feed them. In Malawi, we have myopia of thinking, despite our education. They say education remove only ignorance, but not stupidity. But in this case, we can say Malawi education don't remove stupidity don't even remove ignorance. Because our leaders, educated as they are suffering from myopia of ideas. Vision number 42. Malawi has natural gas and oil in 2 places, underwater and beneath our soil. At Lake Malawi and Lower Shire Valley, Chikwawa and Nsanje. Yet our filling stations sometimes runs dry, causing commotions in the country. But we have oil, we have gas. Not in one place, 2 places, onshore and offshore. Vision number 43. I'm still counting so that you must know that this country is not poor. Vision number 43, Malawi has over 300 million tons of rutile, or some people say titanium, almost covering the entire central region, with deposits that can be mined for 144 years, earning up to earning up to 12 trillion American dollars. When I say this, one will think I'm the one who's crazy. But I'm telling you facts. Ask your president, ask your vice president, ask your government, ask your geological survey in Zomba, Lilongwe, and Zuzu. They will tell you the same story. Titanium that we have in this country can be mined 144 years. This generation go, another generation come and go. The third one still mining rutile. But I want to tell you, Malawians, up to now, there's no factory, there's no mine that is mining rutile. When people try to invest, politics come and stop them because they want something in the pocket first. Do we love this country? Are we patriots? No, we are not. And let me not say we because I'm not part of you. I am a patriot, but you are political hooligans. You don't love this country. As that is not enough, vision number 44. Malawi has a phosphate rock, but we buy fertilizer from Ukraine, Russia or India. Phosphate rock can make fertilizer locally. And I want to tell you that stone underground has stretched up into Zambia, but Zambia is making fertilizer from that phosphate rock. We are failing to make fertilizer from this phosphate rock at home because our leaders, our governments don't think. They don't have vision for this country. They are not wishing this country good as long as they get dollars into their pockets. Vision number 45. Malawi has ruby, sapphire, and tourmaline. But the exploits of these resources have made foreigners from Pakistan, from India, become citizens in America, and our resources are on stock exchange in America. Yet in Malawi, many Malawians don't know what ruby is, don't know what sapphire is, don't know what tourmaline is, and don't even know what it is doing. How does it get out of Malawi? Don't know. Politicians do. They don't care. It can show in stock exchange in America. It can make other people citizens in America. We don't care. What we want is, what is that you're giving me in my pocket? Political hooligans. Patriots will say, no more. No more. All these resources must benefit Malawians. Those are patriots. I've given you a lot, and I'm giving you more. Vision number 46. This country has gold. Those of you that have come to South Africa, the whole Johannesburg is gold. Gold all over. And our ancestors who came to work in Wenera, our uncles, our brothers who came and work in Wenera and Teba, they will tell you that Johannesburg had another name called Igori, because in Zulu or Xhosa, Igori means gold. But I want to tell you that in our country we have gold. Instead we have left that gold to Zama Zama. In South Africa they call them Zama Zama. To people that are drinking alcohol out in there, people that are doing kanyenya,
to dig this precious stone. Government is quiet, leaders are quiet, they leave it for Zama. Yet Ghana, Botswana, Namibia, South Africa, Zimbabwe, Mozambique, they have taken it as an advantage. Government is exploiting it to save taxes from citizens. In Malawi, we punish citizens, give them more tax, VAT, customs. What is the other one again? Excise. What again? Petrol levy. What you call them a lot of tariff. What about if we open these minerals? Do we need to tax our people again? No. What's wrong? Political hooliganism. Malawi needs patriots. Fellow citizens, I'm counting and I'm still counting. This country has what we call rare earth. Rare earth is making electric cars in America, and I think electric cars have arrived in Malawi now, but I don't know if they can charge. Do we have enough power? But this country do not export that rare earth to America. Elon Musk is making electric cars, but we cannot give him rare earth. What this country is doing is sending in secret at night containers saying they are samples. When money comes, enters into political pockets. Malawi needs patriotic leaders, not political hooligans. Vision number 48. A new issue just came to our table today about Mapeto, David White and Sons company that is in court on evasion of tax, costing 16.5 billion kwacha. The judgment of the court today said they must discuss this out of court, settle the matter out of court. But government of Malawi, 20 million citizens are owed or were stolen 16.5 billion from one Indian man. And the court and government prosecution side say we can discuss this out of court. Are you people playing with citizens in this country? What if you collect that 16.5 to cushion this devaluation, but you want to go and discuss outside court? Are you going to come back and tell the nation? Obviously you're not. Once it goes out of court settlement, it's now a political discussion, a political matter that will be solved without anyone knowing. We are betraying a nation. We are betraying a future. We are betraying history in this country. 7th point is about the Malawi Electoral Commission. We wonder Malawi Electoral Commission has not brought to book all that fought its guidelines in Mangochi, in Dedza and other centers. There have been a lot of complaints that IDs for toddlers by Mangonge's party stalwarts were caught. My Electoral Commission is still quiet and silent on these matters, but we expect them to run elections, general elections in the next 20 or 12 months. We cannot and will not liberate this country when criminals are treated as VIPs. We should forget about development. We should forget about the future. But I want to tell you, not all of us are going to let that go. Some of us are patriots who will do everything and anything to make sure that criminals are criminals, VIPs remain VIPs. We are not going to mix. We will never make criminals to be VIPs. That will not happen. Not in our lifetime. You better kill us, but we are going to stand up as patriots because we are patriots. Last vision. We still demand that time has come for us to go back to our 1994 Constitution that adopted a policy of IEC, Independent Electoral Commission, to run all elections so that nobody complains. But once electoral board is part of the government, obviously there's no clarity, there's no surety that the elections will be free and fair without being part of the government system. Therefore, we demand Malawi must go back to 1994 Constitution where all sections and clauses must be activated, that is activating IEC, that is activating Section 65, that is activating Section 64,
so that this country must be liberated. This country must be free from political hooliganism and give chance and space to patriots to lead. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. As I said, this will be the last day where we are sending you in 2 groups these episodes. But for next episodes, please join our channel, Bantu Sanders Juma channel, where you can get all episodes of movie and you don't need to miss any. I just want to tell you, as we are approaching elections, this is the time where all Malawians must be able to listen to each and every manifesto, program, episode of all parties in this country. So I urge you Malawians, listen to the programs and objectives of Afford, listen to all programs and objectives of all parties, DPP, Congress Party, UTM, Mafunde. There are new political parties coming. Listen to them. Go to their rallies and listen to their programs so that you can know who is a patriot and who is a political hooligan. We want you, when you're going to the voting box by the day of elections, you make a valid and positive decision. One thing that we want to emphasize is low turnout. Let me tell you, there's no point to go and register in large numbers when you cannot go and vote. There's no reason, because why did you go to register in the first place? You registered because you want to go to vote. Now, if you don't go to vote, you must know your registration. You just waste your time. But I want to tell you, if you don't vote, you must know that you are voting by the wrong person. Because the people that you don't want will still remain in power because you didn't vote. So for this country to be liberated, let us register the way we do in large numbers, but we should do the same again during the day of election, of voting. Let's go to vote in large numbers so that the leader we put in power, all of us must say, I have my vote on that leader. I have my vote in that MP. I have my vote in that council. This is the only way we can liberate this country. This is the only way democracy can be strong. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. May God bless this beautiful Malawi and keep on blessing you, beautiful people, because we know we are going to liberate this country one day and very soon. So I want to say, the criminals we see today, the dunderheads we see today,